Students, in maths first, topic number 6, statistics, we had already learned about the grouped and ungrouped data, finding for grouped data, mean, median, mode. Also, in last video, we had seen how to draw histogram. Okay, we know presentation of data in various way, that is tabular, pictorial and graphical method. In tabular method we had learned the table for grouped and ungrouped data. In pictorial we had seen some of the bar graphs, that is joint bar graph, subdivided bar graph, symbol bar graph, percentage bar graph. And in graphical method we have to know the two methods are there. First is histogram and second is frequency polygon. In last video we had seen about the how to draw histogram, and today we will see the second method of representing data pictorially, that is frequency polygon, where we do use this all these. बघा तुम्ही कुठे वापरताय, बऱ्याच ठिकाणी शेअर्स मध्ये किंवा वेगवेगळे डाटा कलेक्शन जास्त असेल त्या ठिकाणी आपण त्याचा यूज करणार आहे. आपल्याला टेबल स्वरूपात ती माहिती कळत नाही. वी कॅन रिप्रेझेंट बाय tabular form also, but it is difficult to understand the tabular, so we use the bar graph. And also one of the best method is graphical method, so we can use graphical method for representing data very easily. Okay, आपल्याला कोणताही डाटा आपल्याला लगेच पटकन आपल्या लक्षात द्यायचं असेल तर आपण ही ग्राफिकल मेथड वापरतो. ग्राफिकल मेथड मध्ये बघा लाईन मेथड पण असते, झिगझॅग मध्ये असते. बघा तुम्ही न्यूज मध्ये वगैरे बघताय त्यामध्ये तुम्हाला दाखवलेलं असते शेअर्स चढलेला दाखवतोय, उतरलेला दाखवतोय. मग ते रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण ह्याचा देखील वापर करू शकतो. हिस्टोग्रामचा वापर करू शकतो किंवा फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉनचा आपण हा वापर करू शकतो. म्हणजे आपल्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये आपण ह्या मॅथचा कसा यूज करणार आहे हे देखील आपण इथं शिकलं गरजेचं आहे. ओके, हाऊ टू यूज मॅथमॅटिक्स सायन्स इन आवर डेली लाईफ आपण याचा वापर केलाच पाहिजे. सो टुडे वी विल सी व्हॉट इज मीन बाय फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. वी ड्रॉ द फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन बाय टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम and second is without the help of histogram. We already learned how to draw histogram. With the help of histogram we draw the frequency polygon, and also without help of histogram we draw the frequency polygon. Today we will see only first method with the help of histogram how to draw frequency polygon. First example we will see with the help of histogram, and then we see without help of histogram. Okay, see, I had written here one example. The table below shows the net asset value NAV. We know in financial planning NAV value, okay, per unit of mutual funds of some companies. Draw a frequency polygon. Here only you had written draw a frequency polygon. You may draw with the help of histogram or without help of histogram. If in the question given without help of histogram draw frequency polygon, then use second method. Okay, here we will see first method. Here given NAV value and number of mutual funds given. You know how to draw histogram first. First draw histogram of this data. How to find histogram? See, we take classes on the x-axis, okay, and number of mutual funds means frequency on the y-axis. You know, in the histogram we had seen this. Classes are taken on the x-axis and frequencies are taken in the y-axis. Okay. Here see the classes are continuous or not. 8 to 9, then 10 to 11, 12 to 13. 14 to 15 and 16 to 17. Here the classes are not continuous, so make the classes first continuous. So continuous classes are, what is the continuous class here? Continuous class. We make these all classes continuous. Here difference is 1. 1 divided by 2 means 0.5.
0.5 सबट्रॅक्ट करा 8 मधून किती येणार आहे 7.5 to 9.5. You already learned this, okay? 9.5 to 11.5, 11.5 to 13.5, 13.5 to 15.5, and last 15.5 to 17.5. Okay, so classes starting with here, the classes are starting with 7.5. It does not start with 0, therefore we make link mark. आपण काय करणार आहे ना लिंक मार्क करणार आहे. चालेल ना हे. If the classes are starting with 0, then there is no need of link mark, but the classes are not starting with 0, so here we make link mark, and the classes start with 7.5. So let's draw here 1 centimeter, here 7.5, then next is 9.5, 9.5, then 11.5, next 13.5, 15.5, okay, and last one is 17.5. Okay, first represent x-axis with classes. Here there is clink mark. Make this clink mark because there is no starting with 0. Okay, so make this marker and take frequencies on y-axis. What are the frequencies here? 20, 40, 30, 25 and 15. Smallest frequency is 15 and greatest is 40. So you take scale of 5. You can take scale. I take scale here. 1 centimeter is equal to 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and last 40. Okay. Here on the y-axis we had taken what and x-axis. On the x-axis we had taken continuous classes, means NAB rupees. Okay, NAB in rupees. And in y-axis, on the y-axis we taken frequency, means number of mutual funds. Here we have taken number of mutual funds. Okay, now draw the histogram first, because we had seen here with the help of histogram we draw the frequency polygon. See what is the continuous class. First 7.5 to 9.5. what is the frequency? 20. Here frequency is here 20. So draw histogram first. Okay, then next is 40, up to 40. Then see the next class 11.5 to 13.5. Frequency is 30. 11.2 to 13.5. Frequency is 30. Then next 25 and 15. 25 and last one is 15. Okay, you know how to draw this histogram. In last video we had seen this histogram. Okay, now how to draw the frequency polygon of this. There are steps. What are the steps? See first steps of the histogram. First you draw, mark the midpoints of upper sides of each rectangle in the histogram. आपण काय करायचं यातल्या प्रत्येक रेक्टँगलचा मिडपॉइंट काय करायचा आहे ड्रॉ करायचा आहे. प्रत्येक रेक्टँगलचा मिडपॉइंट ड्रॉ करायचा आहे. त्याचा मिडपॉइंट काय आहे तिचा 7.5 to 9.5. त्याचा मिडपॉइंट सेंटरला इथं 5th ला मिडपॉइंट पहिला ड्रॉ करायचा आहे. हियर ड्रॉ हियर midpoint
Then of class 11.2 to 13.5, draw midpoint. First step is what? Draw the midpoint of each rectangle. प्रत्येक रेक्टँगलचं काय करायचं आहे? मिडपॉइंट ड्रॉ करायचं आहे हिस्टोग्राम मध्ये. Then assume that the rectangle of 0 height exists preceding the first class rectangle and mark the midpoint. Similarly, assume the rectangle succeeding last rectangle and mark its midpoint. See, here we have to mark the rectangles. Okay. बघा ह्याचा आपण मिडपॉइंट घेतला, ह्याचा मिडपॉइंट घेतला, प्रत्येक रेक्टँगलचा घेतला का? आता ह्या क्लासच्या प्रिसिडिंग क्लासचा पण मिडपॉइंट घ्यायचा आहे. त्याचा प्रिसिडिंग क्लास कुठला येईल? 7.5 to 9.5 चा. आधीचा प्रिसिडिंग क्लास कुठला येईल? 5.5 to 7.5 येईल का? त्याचा मिडपॉइंट काय येईल कुठेतरी. हा पण मिडपॉइंट ड्रॉ करायचा आहे. आणि सक्सिडिंग क्लासचा आपण काय करायचं आपल्याला? मिडपॉइंट घ्यायचा आहे. मग तो मिडपॉइंट कुठे येणार आहे? एक्स एक्सिस वर येणार आहे ना. याचा अर्थ काय? या क्लासच्या आधी काय नाही आहे? व्हॅल्यू 0 आहेत आणि आफ्टर 17.5 द व्हॅल्यूज आर 0. अर्थ असलेला. Therefore, after this class, after 17.5, midpoint take midpoint, and preceding class आपण काय घ्यायचं आपल्याला? midpoint घ्यायचं. Means the frequency polygon start on x-axis and ends on the x-axis. x-axis वर start व्हायला पाहिजे, x-axis वरच तो end व्हायला पाहिजे. Now join these. Next step is join these midpoints. We join the midpoints with the help of ruler. Join all these midpoints. Okay, and this figure obtained is called a frequency polygon. याला काय म्हणायचं आहे? फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन म्हणायचं आहे. आपण एक्झाम्पल म्हणतो म्हणजे किती असणार आहे? त्याला 6 साइड्स असणार आहे. असणार काय? हा पॉलिगॉन म्हणजे जास्त असणार आहे. हियर दिस इज कॉल्ड अ फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन बिकॉज वी टेक फ्रिक्वेन्सीज नंबर. फ्रिक्वेन्सीचा नंबर येत आहे ना, म्हणून फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन याला म्हणणार आहे. ओके. सी हियर, ऑब्झर्व हियर द स्टार्टिंग विथ x-axis and end with x-axis because we take preceding class and succeeding class midpoint on x-axis. आपण x-axis वर preceding आणि succeeding class चा midpoint घेतलेला आहे. Okay, this is one of the example with the help of histogram. We had used here using histogram. Histogram करतो तर midpoint join केलाय. याद केलाय काय? आणि दुसरी मेथड कुठली बघायची आपल्याला? विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. म्हणजे हा हिस्टोग्राम न काढता डायरेक्ट हा फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन काढायचा आहे. फर्स्ट मेथड लक्षात आली? विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. फर्स्ट यू ड्रॉ हिस्टोग्राम अँड देन जॉईन मिडपॉइंट ऑफ इच रेक्टँगल. प्रत्येक रेक्टँगलचा मिडपॉइंट जॉईन करायचा आहे. अँड ऑल्सो जॉईन द मिडपॉइंट ऑफ प्रिसिडिंग क्लास अँड सक्सिडिंग क्लास अँड जॉईन ऑल दीज मिडपॉइंट्स. Then the figure obtained is the frequency polygon. Okay, understand how to draw the frequency polygon with the help of histogram. Okay, here lastly write use scale on uppermost right side. Okay, on x-axis take 1 centimeter is equal to, what is the scale we had taken here? On x-axis 1 centimeter. It's a different method. 2. What is the 2 here? Rupees. Okay. Here म्युच्युअल फंड आहे म्हणजे काय येणार आहे? रुपीज. NAV व्हॅल्यू आहे ती. मीन्स ऑन एक्स एक्सिस टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹2. ओके. अँड ऑन वाय एक्सिस वी हॅव टेकन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 म्युच्युअल फंड्स. ओके, 5 म्युच्युअल फंड्स. Okay, so this is the frequency polygon. See the next method, drawing frequency polygon without the help of histogram. First example we have seen with the help of histogram how to draw frequency polygon. Now we will see without help of histogram. Here example is given. The following table shows weight of children and number of children.
Draw a frequency polygon of the given data. Here we have given weight of students and number of students we have given. Okay. See here the classes are continuous or not. 18 to 19, 19 to 20, 20 to 21. Means here the classes are continuous. Okay. Classes are continuous. Therefore there is no need of make the class continuous. So in this example, without help of histogram, here we do not use the histogram. आपण हिस्टोग्रामचा वापर करणार नाहीये. त्यामुळे मिड पॉइंट कुठे येईल आपल्याला लक्षात येईल का? आपण विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम मध्ये काय करतो, त्या क्लासचा काय घेतो, मिड पॉइंट घेतो आणि त्याला जॉईन करतो का? मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण काय केलेलं, हिस्टोग्राम ड्रॉ केलेला आणि हिस्टोग्रामचा मिड पॉइंट घेऊन तो जॉईन केलेला होता. आता तर विदाउट युजिंग हिस्टोग्राम म्हणले म्हणजे हिस्टोग्राम काढायचं नाहीये आपल्याला. मग आपल्याला काय करायला लागणार आहे, मिड पॉइंट घ्यायला लागणार आहे. त्या क्लासचा मिड पॉइंट म्हणजेच काय असतं, त्याचं क्लास मार्क असतो का? क्लासचा मिड पॉइंट म्हणजेच काय असणार आहे, क्लास मार्क असणार आहे. Therefore in this method we have to find the class mark of the given class. So I had written here class mark frequency. Okay. का क्लास मार्क घेतले काय का? कारण की आपण काय करणार आहे, विथ हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम काढणार आहे आपण. त्यामुळे आपल्याला ते दोन्ही क्लासचा सेंटर कुठे तुम्ही माहिती का? मिड पॉइंट म्हणजे काय घ्यायचं, त्या क्लासचा क्लास मार्क घ्यायचा आहे. म्हणून तर क्लास मार्कचा कॉलम ऍड केलेला आहे आमच्याकडे. So draw first class marker. Write the classes given. Write also frequency 4, 13, 15, 19, 17 and 6. Okay. Now what is the class mark of 18 to 19? 18 to 19 चा class mark किती येतोय? 18.5. 18.5. What is the class mark of 19 to 20? 19.5. Here 20.5, 21.5, 22.5 and 23.5. How to find class mark? We had learned in 9th standard also. Class mark is equal to upper class limit plus lower class limit divided by 2. दोघांची एडिशन डिवाइडेड बाय 2 केला काय येणार आहे, 18.5 येणार. हा असा क्लास मार्क काढलेला आहे. नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स. ते पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काय असतील ते आता आपण बघूया. हा सी ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक क्लास मार्कर and y axis we take frequency. Okay, how to write coordinate? Coordinates mean coordinate of x and y. Right. Here class marker we take on x axis and frequency take on y axis. So its coordinates are 18.5 and 4. This is x axis on and this is y axis. Here coordinates are 19.5 to 30, 20.5, 15, 21.5, 19 and last 22.5 and 17, 23.5 and 6. Okay, these are the coordinates. Now see how to draw the frequency polygon. Take on x-axis continuous classes. x-axis वर काय घ्यायचे आपल्याला, क्लास मार्क घ्यायचे. Take here class mark. The class mark start with 18.5, but we take the preceding and the succeeding one. आपण त्या preceding चा घ्यायचा आणि succeeding चा घ्यायचा. In the last example, I had told you the frequency polygon starts from x-axis and ends on the x-axis. Starting with 0 and end with 0. ज्या आधीच्या क्लासचं फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे, 0 असणार आहे आणि नंतरच्या क्लासचं पण 0. म्हणजे तो ऑब्झर्वेशन मध्ये त्यांना ते काय आढळलं नाही, म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, 0 असणार आहे. ओके, सो प्रिसिडिंग क्लास इज 17.5. सो वी स्टार्ट फ्रॉम प्रिसिडिंग क्लास means 17.5. So start with here 17.5. Here do not take class, here take class mark. Without help of histogram, we take on x-axis class marker. Class mark starting with 18.5. What I had told now, we take preceding and the succeeding one class marker.
So it is 17.5, then 18.5, then 19.5, 20.5, 21.5, 22.5 and 23.5, and last one is there. We have to draw last one, 24.5. Okay, last one draw you 24.5. We take class marker preceding and succeeding one. Then what is the coordinate of preceding one? 17.5 and 0. Preceding one चे coordinate काय असणार आहे? 17.5 and 0, and last चे काय असणार आहे? 24.5 and 0. Okay. Now draw on y-axis. Take scale. The smallest number is here 4 and greatest number is 20. So you take the scale of up to 2 related to किती जाणार आहे? 10 पर्यंत जाईल. 2 ला घेता? Take 2 scale 2 से घ्या. 2 से घेतला. 2, 4, 6, 8, 10, 12, then 14, 16, 18, and here 20. Okay. Now see here 18.5 to 18.5 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे बघा इथं? 18.5 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 4 आहे. मग इथं काय जॉईन करायचं बघा आपल्याला इथं मिड पॉइंट जॉईन करायचा आहे. 18.5 ला किती आहे? 18.5 ला किती आहे फ्रिक्वेन्सी? किती आहे? 4. 18.5 ला फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 4. हियर. ओके. देन 19.5 ला किती फ्रिक्वेन्सी आहे? 13. 19.5 ला फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 13. सी वेअर इज 13? सम 13 कुठे येणार आहे बघा? 12 आणि 13 14च्या बरोबर मध्ये. 18.5 ला 19.5 ला is here 30. Okay. Then next 20.5 ची फ्रिक्वेन्सी किती आहे? 15. Here 15. Okay. Then 21.5 19 frequency. 19 frequency. And last one 17. Here frequency is 17. Okay. And last one is 6. Last one's frequency is 6. Okay. So we draw all these frequencies. Now preceding one ची frequency किती असणार आहे? 17.5 ची 0 and succeeding one ची किती असणार आहे? 0. Means 17.5 ची किती असणार आहे? 0 and 24.5 ची किती असणार आहे? 0. Here you remember it's starting from x-axis and end on the x-axis. And now join these all points. Here starting with 0. Join all these points. And last end at 24.5. Okay, and name the coordinates. Write here coordinates of points. Here coordinates is 17.5, 0. Here this coordinate is 18.5 and 4. This coordinate is
19.5, 13. This coordinate is 20.5, 15. This coordinate is 21.5 and 19. This coordinate is 22.5, 17. This coordinate is 23.5 and 6. 23.5, 6. Okay. Write the coordinates of all these points. Also write the scale. And here on the x-axis we have taken class marker. Here we have taken class mark. And on the y-axis we have taken frequency. Okay. On the y-axis we have taken frequency. Write the scale. On x-axis 1 centimeter is equal to 1 kilogram. Here weight is given. 1 centimeter is equal to 1 kilogram. And on y-axis 1 centimeter is equal to 2 childrens. We have taken 2 childrens. Okay. Understand how to draw the frequency polygon without using histogram. Here you must draw this table first. In answer you must draw the first table. Class. If the classes are not continuous, then next column is, next row is of class mark, continuous class. Okay. Here the classes are continuous, but the classes are not continuous. Then second row is of continuous class. Then third row is of class mark. Then frequency, and last coordinates of points. Here remember we take the preceding and succeeding क्लास मार्क. प्रिसिडिंग आणि सक्सेडिंग क्लास मार्क पासून स्टार्ट करायचं आहे. या क्लास मार्कच्या आधीचा क्लास मार्क पण घ्यायचा आहे, त्याने स्टार्ट करायचं आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी किती असणार आहे? 0 असणार आहे. ओके. हाऊ टू ड्रॉ फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम. ओके स्टुडंट्स, we had seen frequency polygon. How to draw frequency polygon we had seen. Now we take one example on frequency polygon. Questions on the frequency polygon. So let's one question take. Practice at 6.5. Question number 1. Observe the following frequency polygon and write the answer of the following questions given below. See here we had given frequency polygon. What are the given here? On x-axis marks are given and on y-axis students are given. Okay. So here marks are given on the x-axis and students are given on the y-axis. What are the questions given here? Question number 1. Which class has the maximum number of students? Which class has maximum number of students? Here students on y-axis, see 60 students are the maximum. Here 60 is there. 60 is in the which class? See on the x-axis 60 is in the class 60 to 70. That is maximum number of students are in the class 60 to 70. Means here answer is of the class 60 to 70. Okay. Now see the second question. Write the classes having 0 frequency. We have to write the frequencies whose frequency is 0. We have to write the class. Frequency 0 means on x-axis. Here see which is the frequency 0. From class 20 to 30 frequency 0. See here, observe. And here see the frequency 0 of the class 90 to 100. Means of the class 20 to 30 and 90 to 100 class frequency is 0. Okay, understand? Then third question, what is the class mark of the class having frequency of 50 students?
50 स्टुडंट असलेल्या क्लासचा क्लास मार्क विचारले आपल्याला. वेअर इज द 50 स्टुडंट्स? सी हिअर. ओके, हिअर इज द 50 स्टुडंट्स. सी ऑन द एक्स ॲक्सिस it is of the class 50 to 60 and its class mark is, what is the class mark? 55. Here class mark is 55. Okay, next question. Write the lower and upper class limit of the class whose class mark is 85. क्लास मार्क 85 असलेल्या क्लासचा लोअर आणि अप्पर क्लास लिमिट लिहायचं आहे आपल्याला. सी वेअर इज द क्लास मार्क 85? हिअर 85. ऑफ विच क्लास? 80 to 90 क्लास. 80 to 90 क्लासचा क्लास मार्क किती आहे? 85 आहे. मीन्स लोअर क्लास लिमिट इज हिअर 80 अँड अप्पर क्लास लिमिट इज 90. मीन्स हिअर लोअर क्लास लिमिट इज 80 and upper class limit is 90. Means here lower class limit is 80 and upper class limit is 90. And last question, how many students are in the class 80 to 90? See the class 80 to 90 here. There are how many students in 80 to 90 class? See in this class here point, this is, there are 15 students. See horizontally also, there are 15 students in the class 80 to 90. Okay, so students, today we had seen how to draw frequency polygon using histogram and without using histogram, and also seen examples questions on the histogram. So students, your today's homework is solve practice set 6.5 in your notebook. Okay, thank you.